how would you sort of describe your innings in the middle compared to time and experience almost entirely Sri Lanka innings? How do you say the wickets playing and how the temperatures there and the bowlers? Well, initially it was a bit tough, especially the first hour and a half. When I started my innings, it was moving a bit and not coming onto the bat properly. But after that, it was, the spin was there, of course, right throughout the innings. But the pace was, the ball was coming on, and it was easy to score runs. But I think they bowled pretty well. They didn't give much new stuff. They bowled quite accurately, and it was not easy to score runs regularly. But at least you showed that how to play the Pakistani innings. I was so disappointed that there was no one staying long enough with you to support you. Well, I think most of our guys got starts but couldn't capitalize it. That is one thing that we have to think about it for the next innings. And I think well, some of the deliveries were really good deliveries and some of them were not. But unfortunately, it didn't go our way. But next time, I think our batters will do their best. Kaushal, other than the 100 run stand between you and Sangha, there were not a single partnership worth of 40 runs. All were 37, 38, somewhere there. So what were the discussions between you and your co-batsman when you were in the middle? Well, we of course wanted to have a, today morning we discussed to have at least 2 good partnerships because our target was to get over 350 in the board. That was our main target. But unfortunately, it didn't go our way. Just that, as I said earlier, some of them were really good balls and some of them were bad shots. But in Test cricket that can happen. Sometimes you can bat well during a particular period. Sometimes you can't go on and score runs regularly. So I think it's a matter of that's in Test cricket can happen. But I think today afternoon we bounced back well and we bowled really well and got them 5 wickets. Kaushal, when you were batting, you had wickets falling around you in regular intervals, but you didn't seem like you were in a hurry or it was affecting you. What was going in your mind personally when you were seeing the wickets falling around you and you knew that if you didn't bat, if your wicket also went, it could have been easy and collapsed? Well, I mean, my role is to bat right throughout the innings. That's my role. That has been my role for the last 1.5 years, and I think I've been scoring a lot of 50s, like 80s and 90s, and I've been getting out. And I wanted to prove a point this time to get big ones. That was my whole target in this particular series, and I just want to make hundreds. That's my ultimate goal. So I just wanted to bat throughout because I knew if I stay one end, then I can, if I can get good partnership with someone, then we can get for 350. When your bowling started and you get those early wickets, you went into the Pakistan upper middle order, which is well known for its anchored innings with Yunus Khan, Misbah, Azhari, like those strong players. Now that you've gone beyond those batsmen, you've taken those 5 wickets, how do you think the game is panning out for you guys and what is the plan for the next day? Tomorrow morning, as I said, tomorrow morning will be very crucial for us. We need to bowl really well. I know their wicket keeper there, he's a very attacking Safraz. He's a very attacking batsman and he has got a couple of hundreds in the last series. So I think we need to get those early wickets and put pressure on them. And I know if we can take 1 wicket from here, then their bowlers are coming up. Bowlers are coming, so then we have a good chance of getting them out cheaply. Knowing that it's just 2 days left, and if you come up and bat again the second time, there might be a little lesser time for you to bowl them out the second time. So what is the strategy? Do you think if you get them out early tomorrow, would you be sending them back in, or what is the strategy? Definitely, I think the wicket is, the first 2 days it was spinning a lot. So of course it will spin more in the next 2 days for sure.
and it will help our spinners. And if we can get maybe quick 400 runs and get them all out, get them but maybe a day and a session, we have a good chance of winning this test match. Kaushal, is this your best knock of your career, or if not, where do you rate this knock? Surely one of the best innings, because I think I really wanted to prove a point to all of them, not to mainly for myself, that for the last year I've been scoring a lot of 90s and 80s and I could capitalize, and I missed out maybe 3-4 centuries. So I just wanted to prove myself, not to anyone, especially that I've been scoring runs, I've had 30 odd first class hundreds. So I just had 100 for the last year and 750s, which is not me normally. I normally capitalize and I go on get hundreds. So I wanted to prove myself that I'm a better player and I can get hundreds. Andrew? Kaushal, with the day lost to rain only, basically it's a second day pitch today. Is it turning even more than usual ball pitch? Well, yes, I reckon, yes, because normally the ball pitch, the first day doesn't spin much, but this time because of the moisture, it spun a bit, and now it is turning a lot than the normal ball pitches. Correct? Kaushal, your father seems to have been a big influence in your career. Can you please elaborate on what kind of a role he has played for you in the 4 years? Well, yes, he taught me from the beginning, and he's been behind me every match I play, and he gets me more bad comments than the good comments. But he's always behind me, and he always gives me advices, and I still ask him whenever I go wrong, whenever I've been in a bad patch, I go back to him and just get advices. So he's been there for me right throughout the beginning. What's his career? Is he a coach? He's coaching at Panagura. He has his own coaching school, and he coached for maybe over 25 years now. He's been there, and he has been coaching for Panagura Cricket Club and St. Thomas's College and Susumangala Panagura. So he's been there, and he's been in the scene for a while now. Kaushal, what was that? At last we lost them. Yeah, no. What was that signal he gave? Now we got 100 like a sign of the cross. It was just a no. We were looking at, signaling that. No, it was just a advertisement which goes on TV. I just wanted to, we just always talks that on which is on TV. It's a star thing which I showed to, and I wanted to show them that I'm a star. Thank you. Kaushal, now initially you were a wicketkeeper, but now you are not keeping wickets and fielding somewhere in the cover areas in test matches. How does this help you? Whether do you feel that you are relieved enough to relieve from wicket keeping duties and you can concentrate more on your batting, or do you feel that if you keep wickets, it gives you a better understanding of the behavior of the wicket? How does it go with you? I think, especially when you are opening in Test cricket, it's pretty hard to keep wickets, because if you keep for like nearly 500 runs or maybe 400 runs, it's very difficult as an opener. I think if you are really fit, still mentally you won't be prepared to go there and bat, and you will think that you are mentally fit, but your feet won't move. So I think for me, I'm in short leg or maybe in cow point, so that the keeping of course helps me, especially in my agility and my feet movement, to get to the ball very quickly, and even in the short leg, my reflexes will help me to catch the ball. So I think those things will have benefited me in my field. Thank you, gentlemen. Let's move on to Sinhalese. Kaushal, ඔබ මම හිතන්නේ කාලයකට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් එකක් නෑ ඉඩ කළා.
තුන් දින තරගයේදී ශතකයක් ලබාගෙන ඒ විගසින් කාලෙත් ශතකයක් ලබා ගත්තා. මොකද හිතන්නේ ඔබ නැවතත් ඔබ පෙන්වන ඔබ ටෙස්ට් තරගයට උචිත ආරම්භක පිටකාරයෙක් බව? මම හිතන්නේ අපි ගොඩක්ම මේ දැන් අන්තිමට ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරේ නවසීලන්තයත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තරම් තරග තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් අපිට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම වෝම් අප් මැච් එකේ ඉස්සෙල්ලා 2 day මැච් එක ගිහුවා. ඒකේ ඉතරම් හොඳට මට කරන්න හම්බුනේ නැහැ. මම හිතන්නේ හැබැයි වෝම් අප් මැච් එකේ මම රන්ස් ගැව්වා ඉඳ මට ඒ කොන්ෆිඩන්ට් එක ගොඩක් තිබුණා මේ මැච් එකට එනකොට. ඉතින් මම ගේම් ප්ලෑන් එක මම ඉඳන්ම හදාගත්තා කොහොමද මේක කරන්න ඕනේ කොහොමද මේ ඉස්සරහට ටෙස්ට් තරග තුනක් වෙනවා. ඒතකොට මේ පන්දු යන්නට කොහොමද මම සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ඒව ගැන මම විස්තර පොඩ්ඩක් බැලුවා වීඩියෝස් බලලා මම මේ දේවල් පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරලා තමයි මම මේ ටෙස්ට් තරගයට ආවේ. ඔබ හිතනවද ටෙස්ට් තරඟ වලට විතරක් සහභාගී වීම නිසා ඔබට සෑහෙන කාලයක් අවුවෙන මැචස් නැති කාලයක්. ඒක ඔබට අවාසියක් කියලා ඔබගේ දක්ෂතාව වැඩි වෙනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. මොකද මම හිතන්නේ එක දිගට ෆෝම් එකේ ඉන්නකොට මැචස් වැඩිපුර ගන්නකොට ඒක හොඳයි ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් ලකුණු අතරට එන්න. ඉතින් ටික කාලයක් නැතුව හිටියම කොච්චර ක්ලබ් මැචස් ගෙවුණත් සමහර වෙලාවලට ඒ ලෙවල් එක කම්පෙයාර් කරන්න අමාරුයි ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එකයි ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකයි. මම හිතන්නේ එක දිගට මැචස් දිනනවා නම් ඇත්තටම මම කැමතියි. ආරම්භක පිටකර වශයෙන් මේ අර දිමුත් කවරණක් තමයි අපත් එක්කින්නේ. මම හිතන්නේ එකට ගොඩක් වෙලාවට අන්තර් සමාජීය මට්ටමේ එකට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩක ඔබ මොකද දකින්නේ දිමුත් සමග ආරම්භ පිටකරණයට එන්නේ? ඔව් දැන් අපි ගොඩක් කලින් නම් එකට ආරම්භක පිටකරණයේ රැඳී සිටිනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔව් තාමත් හොඳයි තාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක්. අනිත් එක මට ගොඩක් පහසුයි ඔහුත් එක්ක ක්‍රීඩා කරනකොට මොකද ඔහු මට වැඩි ටිකක් ඇග්‍රෙසිව් සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම නවපන්දුවෙන් ඔහු ගොඩක් ෂොට්ස් පහරවල් කරන නිසා මට තියෙන ප්‍රෙෂර් එක නැති වෙනවා මේ ඒකේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒක තමයි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනුනේ ආරම්භක පිටිකරු දෙපළකගේ. මොකද දෙන්නම එකම විදියට ගැහුවොත් එතකොට බෝලර්ස්ලා වුණත් එකම රිද්ම් එකකට සෙට් වෙලා බෝල් කරනවා කියන්නේ. දෙන්න දෙවිදියක් ස්ටයිල් දෙයක් වුණාම ඒතර පන්දු යන්නත් අමාරුයි ක්‍රීඩා කරන්න මේ පන්දු යවන්න එක විදියට. අපිට සුන්දර කෝපනේදී වාර්තාවේ ප්‍රතිශතය තමයි මේ හතේ. මොකද හිතන්නේ මෞර්යමේදී වාර්තා කිරීම ගැන සහ තරගාවලිය තව තරග තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි තරගයේදී පළවෙනි මේදී ශතකයක් වාර්තා කරා. කොහොමද තරගාවලිය සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ පිටකරු විදිහට? මගේ ලොකු බලාපොරොත්තු නැත්නම් මම තරගයකින් තරගයකට තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මගේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා මේ තරගයේදී මට ශතකයක් රැස් කර ගැනීමට. ඒ වගේම ලංකාවේදී මම ලබාගත් පළවෙනි ශතකයේ ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ අපිට මැච් 4යි තිබ්බේ ලංකාවේ. අනිත් ඔක්කොම මැචස් ගියුවේ පිටරට. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ ආරම්භයක්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතිරි ලැබෙන හැම ඉනිකම කණ්ඩායමට හොඳින් ලකුණු රැස් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ සමග සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගා ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙක් පිටකරවලට නැහැ වුණා. සංගතතරය ලොකු සම්බන්ධතාවයකට ගියේ. ඔබට එවැනි සම්බන්ධතාවක් තිබුණා නම් තව ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙන්න තිබ්බා. ඉතින් අවාසනාවක් ඒක නෑ. ඒක ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් කොහොමද පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ටෝටල් එකත් වැඩි වෙනවා, මගේ ස්කෝර් එකත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වෙන කවුරු හරි හොඳට ලකුණු රැස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙන්න තිබුණා. පාකිස්තානට ඒක තමයි ලබා තරගවලින් ලකුණු භාගයක් ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒක ටෙස්ට් ලකුණු. ඒකට විශේෂ හේතුව වැඩිම ගහලා තියෙන මැචස් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ඉන්නවා. ඊට දිනේ කොහමද සල්සුම්නේ කොහොමද ඒක දවස ගැන කතා කරන්නේ? හෙට දවසේදී මම හිතන්නේ අපිට අලුතෙන් පන්දු යවන්න අපි එක ලයින් එක පන්දු වල කොහොම හරි තුනින් කඩුල්ලක් ලබා ගන්න එක තමයි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. මොකද ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ වහපුයාසෙන්නේ ඔව් ගොඩක්ම පන්දු යවන්නේ කෙනෙක් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඒ උදේ ඉදිරියම අපිට විකට් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ටේල් එක ඉක්මනට අවුට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. Next last question. Kaushal, you played against Anderson's bowls, most of the top fast bowlers in the world. Where do you sort of rate Warriors?
He's a pretty good bowler. Especially I've played most of the fast bowlers away from Sri Lanka, but not here. So I think Wahab, of course, is a great fast bowler because with this heat, the way he bowls and keep up his speed, he's quite good. And especially with the older ball, he tends to reverse a lot. And it was not easy for me actually to play. But I thought he bowled really well in this. Is he the best that you have faced? Well, not the best though, but he's in the top of the range.